Bismillahirrahmanirrahim. This is our new chapter. The name of this chapter is Al Qiyamah. At first part of this chapter, Alhamdulillah, we have done. Today we will start from the second part of this chapter, from the explanation of the major signs. The points of the major signs we wrote yesterday, day before yesterday, and today those points, inshallah, we will learn with explanation. Okay, who will start reading first? Abdullah Ansari or Moeed? Yeah, start reading from the appearance of Hazrat Mahdi alayhi salam. The appearance of Hazrat Mahdi alayhi salam. When Muslims will be at their weakest and the domination of the Christians will extend as far as Khyber, a place near Medina al-Munawwara, and on all the fronts the forces of the non-believers will encircle the Muslim Ummah. At this juncture, a very At this wide ju- at this juncture, At this juncture, a very wise Muslim Hazrat Mahdi will appear. Allah will appoint him as a reformer of Muslim community, but next page, एक मिनट इसका पेज नंबर क्या है? page number 24. But he will not be a prophet. All the pious Muslims, Allah of that period will be in search of Hazrat Mahdi. This is the some explanation about Hazrat Mahdi alayhi salam. Actually, he is not a Nabi. He is not considered as a prophet, but he is a pious Muslim, and you can say one of the awliyaullah, नेक लोगों में से एक होंगे, and he will appear when the Muslim will be so weak. But you can say at the weakest point of the Muslim and the domination of the world uh, in the hand of Christian, they will extend the domination as far as Medina Munawwara. पूरी दुनिया में इनकी हुकूमत हो जाएगी, यहाँ तक कि मुसलमानों का जो गढ़ है मदीना और मक्का, वहाँ तक इनकी डोमिनेशन पहुँच जाएगी और इनकी बरतरी पहुँच जाएगी और इनकी हुक्मरानी हो जाएगी, और मुसलमान बहुत कमज़ोर होंगे और उस वक्त इमाम महदी का ज़हूर होगा। ये नबी नहीं है, नबी तो नबियों का सिलसिला ख़त्म हो गया, लेकिन ये नेक बंदे हैं अल्लाह के, जो मुसलमानों की ऐसे कमज़ोर वक्त में मदद करेंगे और उनको रीयूनिट करेंगे, उनको जो है उनमें दोबारा इत्तेहाद पैदा करेंगे और आपसी झगड़े ख़त्म करके मुसलमानों को एक कर देंगे। और जो नेक लोग होंगे वो पहले से ही इमाम महदी को तलाश कर रहे होंगे, और वो कब मिलेंगे वो इंशाल्लाह आगे पैराग्राफ आ रहा है, तो उसमें पूरी इसकी डिटेल आएगी कि किस तरह से मुसलमानों को पहचानेंगे और उनके हाथ पर बैत करेंगे। बैत करने का मतलब ये है कि उनसे प्रॉमिस करेंगे कि उनकी गाइडेंस को फॉलो करेंगे और उनके इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हुए इस्लाम को जो है वो मज़ीद तरक्कियाँ अता फरमाएंगे और कुफ़ार के ख़िलाफ़, काफिरों के ख़िलाफ़ जो है एक डिफेंसिव और क्या कहते हैं, एक अटैक जो मूव होगा वो इनकी इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक वो फॉलो करेंगे। ठीक है, ओके, आगे आगे पढ़िए बेटा मोहित जी। जी आगे पढ़िए, पेज नंबर 24 से। Identities of Hazrat Mahdi. Nabi mentioned the following identities of Hazrat Mahdi. His name will be Muhammad. He will be from the
progeny of Hazrat Fatima. He will have a bright and broad forehead. He will have a long and high bridge nose. He will speak with a stutter. یہ دیکھیں کچھ علامات اور کچھ نشانیاں بتائی گئی ہیں کہ جس کے ذریعے سے لوگ حضرت امام مہدی کو پہچان لیں گے. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے احادیث مبارکہ میں بیان کی تھی ان کی نشانیاں. ایک منٹ, آئیڈینٹیٹیز یہ کہتے ہیں نا آئیڈینٹی کارڈ ہوتا ہے ہمارا, وہ کارڈ جس کے ذریعے سے پتہ چلتا ہے کہ ہم کون ہیں. تو اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی ظاہری کچھ نشانیاں بتائی ہیں جس کے ذریعے سے لوگ ان کو پہچان لیں گے. ان میں سے ایک کیا ہے کہ ان کا نام جو ہے وہ محمد ہوگا. بچپن میں ان کا نام جو ہے وہ ان کے والدین محمد رکھیں گے, تو لوگوں کو اس سے بھی آسانی ہو جائے گی. جب ان سے پوچھیں گے کہ آپ کا نام کیا ہے, جب محمد بولیں گے تو سمجھ جائیں گے لوگ یہ مہدی ہیں, دوسری علامات کو دیکھتے ہوئے. دوسری بات پھر خاندان سے ہونا, اس بات کی بھی علامت ہوگی کہ یہ امام مہدی ہے. مثال کے طور پر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا الگ خاندان ہے, اسی طرح اور صحابہ ان کے الگ خاندان ہے, سید ہیں, شیخ ہیں, صدیقی ہیں, خان ہیں, بہت سارے یوسف زئی ہیں, تو سب کے اپنے اپنے خاندان ہیں. تو یہ جو حضرت امام مہدی ہوں گے یہ حضرت فاطمہ کے خاندان سے اور ان کی نسل سے, ان کی اولاد میں سے ہوں گے. تو اس بات سے ان کو پتہ چل جائے گا کہ یہ امام مہدی ہے. اسی طرح ان کا جو چہرہ جب دیکھا جائے گا تو ان کی جو پیشانی ہے وہ روشن اور کشادہ کھلی ہوئی ہوگی, وسیع ہوگی اور روشن ہوگی. اسی طرح ان کی جو ناک ہے وہ تھوڑی لمبی اور خوبصورت جو ناک ہوتی ہے, چپٹی نہیں, موٹی نہیں, پتلی باریک اور خوبصورت سی ناک ہوگی. اور وہ بہت اچھی گفتگو کریں گے اور لوگوں کو اپنی باتوں سے جو ہے وہ آسانی کے ساتھ جو ہے وہ دلائل سے وہ قائل کر لیں گے اور لوگوں کو اپنی بات آسانی سے سمجھا سکیں گے. ٹھیک ہے جی, آگے بڑھیے. Hazrat Mahdi. Hazrat Mahdi will be engaged in tawaf and when he will be between Hajar Aswad and Maqam Ibrahim. Some of the Muslim saints Abdal will recognize him. He will immediately be surrounded by and elegance will be shown to him and he will become the Amir ruler of the Muslim Ummah. While the by elegance will have been in progress, a voice will call out from the heavens. All those gathered will hear the voice proclaiming, This is the representative of Allah. This is Mahdi. A number of battles will be fought with the non-believers while Hazrat Mahdi will be the Amir of the Muslims. Finally, Hazrat Mahdi will be victorious and the whole world will come under Islamic domination during his glorious reign. There will be justice and peace everywhere. After the death of Hazrat Mahdi, the Amarat of the Ummah will pass to Hazrat Isa. Okay, stop. Listen. This is the advent of Hazrat Mahdi alayhi salam, Hazrat Mahdi alayhi salam ka zuhur. How the Muslim will realize and find him where? The answer is he is engaged in tawaf. And you know the cage, there is a golden cage of Hazrat Ibrahim alayhi salam, you can say, we listen, Maqam Ibrahim, at the front of the gate of Khane Kaaba. Do you know Maqam Ibrahim? You guys ever seen that cage in front of Kaaba? Golden cage. You can easily find in the picture or video, you can see the Khane Kaaba. There is a short cage of golden color that is called Maqam Ibrahim. He will be there and people immediately find him and surround him and make it elegance, bath. And then he will become a leader for Muslim Ummah, and with justice and Islamic instruction, Islamic laws,
he will dominate Muslim Ummah all the world, all over the world, and the Islam become the a religious like now the Christianity with the domination. That time Muslim will become, and then after that Imam Mahdi Hazrat Isa alayhi salam will appear. तो मुख्तसरन मैं आपको उर्दू में भी बता दूं कि इमाम महदी जो है वो खाने काबा के में तवाफ़ कर रहे होंगे और वो मकाम इब्राहिम के पास होंगे। मकाम इब्राहिम मैंने आपको बताया कि वो आपने तस्वीर देखी होगी, खाने काबा के गेट के सामने एक गोल्डन कलर का छोटा सा एक वो केज बना हुआ है, उसको मकाम इब्राहिम कहते हैं। तो वहाँ पे जो है वो जो नेक लोग होंगे उनके पहचान लेंगे कि इमाम महदी, उनके हाथ पे बैत करेंगे और ये जो है अल्लाह ताला के रिप्रेजेंटेटिव यानी नुमाइंदा और अल्लाह ताला की तर्जुमानी करने वाले हैं लोगों के दरमियान में। और ये जो है काफिरों के ख़िलाफ़ लड़ाई करेंगे और मुसलमानों को जो है वो यकजा कर लेंगे, एक साथ कर लेंगे और पूरी दुनिया में मुसलमानों की हुक्मरानी होगी। और ये इस वजह से कि वो जस्टिस को करेंगे, इंसाफ को कायम करेंगे और इस्लामी लॉ को फॉलो करेंगे और पूरी दुनिया में फिर इस्लाम जो है वो गालिब आ जाएगा। जी अब्दुल्ला, इट्स योर टर्न। अब्दुल्ला अब्दुल्ला अंसारी, इट्स योर टर्न। आपने पढ़ा है बेटा, आपने पढ़ लिया ना, अब अब्दुल्ला की बारी है। अब्दुल्ला पढ़ेंगे थोड़ा सा। सर कहाँ से पढ़ना है? तो ये तो अभी इतनी देर से पढ़ रहे हैं हम लोग, अभी आपको आवाज़ नहीं आई? पेज नंबर 25 में द एडवेंट ऑफ हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम। The advent of Hazrat Isa alayhi salam. According to Islamic beliefs, Hazrat Isa alayhi salam has not died as yet. He was raised towards the sky. He will descend again during the reign of Hazrat Mahdi alayhi salam. He descend from the heavens will be a marvelous event. All people will observe it. On the occasion, Hazrat Mahdi alayhi salam will be in Damascus. He will be preparing for a battle against Dajjal, who will have already appeared one day at the time of Fajr. After the Muazzin will have announced the Azan and Jannat will be ready. And Suddenly, Jamaat, Azan and Jamaat will be ready. Jamaat will be ready. Suddenly, Hazrat Isa alayhi salam will descend from the heaven. His hands will be resting on the shoulders of two angels, and his descent from the heavens will be visible to all. Hazrat Isa alayhi salam will be alight on the eastern minaret and the Jami Masjid of Damascus. He will then descend down the minaret by means of a ladder. Hazrat Mahdi alayhi salam will be proposed to hand over all control to Hazrat Isa alayhi salam, but he will decline, saying that his work is to slay Dajjal. Hazrat Isa alayhi salam will die a physical death and be buried alongside Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dajjal will be a man. Okay, listen. This is the advent of Hazrat Isa alayhi salam. You should know about the Hazrat Isa alayhi salam. The Islamic belief is he is not died yet, and he raised toward the sky by the at that time the Jewish, they were his enemy and they are going to kill Hazrat Isa alayhi salam, but Allah subhanahu wa ta'ala raised him to the sky and he will come back, descend from the heaven to kill Dajjal. वो दोबारा आएंगे आसमान से, दोबारा वो उतरेंगे और किस लिए उतरेंगे? वो दज्जाल को कत्ल करने के लिए उतरेंगे। और ये जो ओकेजन है ये ऐसा है कि सब इसको देखेंगे और
اس کا واقعہ اس طرح سے ہوگا کہ دمشق کی جو جامع مسجد ہے وہاں پہ اذان ہو چکی ہوگی فجر کی اور نماز کی تیاری ہو رہی ہوگی، تو سب دیکھیں گے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے اتر رہے ہوں گے، 2 فرشتوں کے کندھوں پر ان کے ہاتھ ہوں گے اور وہ وہاں سے اتریں گے اور پھر لوگوں کی امامت کروائیں گے، اور جو ہے وہ حضرت امام مہدی ان کو آگے کریں گے اور وہ نماز پڑھائیں گے، اور جب ان کو لیڈرشپ دی جائے گی تو وہ کہیں گے کہ میں بس دجال کو مارنے کے لیے آیا ہوں۔ حدیث شریف کے اندر آتا ہے کہ صرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہی جو دجال کو مار سکیں گے، اور دجال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کر ہی وہ پگھلنا شروع ہو جائے گا۔ پگھلنا شروع ہونے کا مطلب یہ کہ طاقتیں ختم ہوتی شروع ہو جائیں گی اور وہ اپنی جان بچانے کے در پر ہوگا، اور جب وہ باب لد پر پہنچے گا جہاں ایئرپورٹ بنایا گیا ہے اسرائیل کی طرف سے اور یہ اس کے فرار ہونے کی جگہ ہے، تو وہاں پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کو قتل کر دیں گے، اس کو مار دیں گے۔ تو یہ تھی ایک ہسٹری حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اور حضرت امام مہدی کی جو اس کے اندر بیان کی گئی۔ انشاءاللہ آگے دجال اور یاجوج ماجوج وغیرہ کا ہم وہ نیکسٹ لیکچر میں پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ یہ بات امید ہے آپ لوگوں کو سمجھ میں آ گئی ہوگی، کوئی بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہو تو آپ لوگ پوچھ سکتے ہیں۔ جزاکم اللہ خیر۔